खाए तो बेस्ट जब who wanna देखा था ना चलो reasons for destruction of wildlife yes who wants to read Due to the human interference in grasslands and in watershed areas of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger. Destruction of forests is the main reason responsible for natural imbalance. Its final impact is the reduction in the number of wild animals. Hunting the animals to obtain hair, skin, bones, horns, or nails is also responsible. The over-exploitation of forests made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displace the wild animals. Forest lands are being encroached for grass, fuel or for grazing. The forest fire engulfs many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. Due to the loss of their natural habitats, many animals without any award come into conflict with man and sometimes even lose their lives. Hunting to procure biomedicine or things which make perfume also brings the species on the verge of extinction. Alright, see, very easy. It is a general topic. You all know why are wildlife today facing problems, facing dangers. It is because of our actions. What are some of our actions only that we have discussed? Very easy. Due to human interference in grassland and in watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger. See, whenever any cowboy any shepherd who has a livestock, whenever he goes to the wildlife area, why would he go? One, he wants grazing for his animals. Second, he wants water for his animals. So he will go where? To the same areas where the wild animals are there for their own food and water. Where the wild animals are there for their own food and water facility, right? So two places, when you take your animals to these two places, you are causing a major interference in the life of wild animals. But wild animals in turn, we saw in the last lecture, what does the wild animals will do in turn? They come to urban settlements. Urban areas and mostly attack whom? Domestic animals, right? So when we interfere in their grasslands and watershed area. What was watershed area? I explained last time. Watershed area ના વોટરશેડ એરિયા એટલે જ્યાં આગળ પાણી ભરાયું હોય એક ફોરેસ્ટમાં એ જગ્યાએ પાણી હોય ત્યાં બધા એનિમલ્સ પાણી પીવા આવે. The part of land where water is accumulated but will eventually merge with bigger water bodies. The part of land where water is accumulated, streams right? Falls like streams, right? Nana Jharna is an example of watershed. So water in land area which will eventually become a part of big water body, be it river, be it lakes, be it ocean, anything. So watershed area. The natural habitat of the wild animals is put in danger. Yes. Paper, ready? Here is the question paper. Come take it from the folder, start giving test. Alright, next. Destruction of forest is the main reason responsible for natural imbalance. Its final impact is reduction. You discover it. What is the main reason for natural Destruction of forest. Deforestation is the most important, rather, is the most effective reason when it comes to the destruction of wildlife. So deforestation of forest is the main reason. Next, what? Hunting of the animals to obtain hair, skin, bones, horns, or even nails is responsible. See, you must have seen some people keep the skin of the snakes just as a hobby, just to boast of, just to flatter other people. Listen, I have the skin of a snake. Listen, I have the skin of a tiger. I have the skin. Right? So some people just take it for the sake of collection, for the sake of family. Some people take it because they want to flaunt it when they wear it as their jewelry. Elephant teeth or like a pendant they wear, right? પછી કોટ્સ આ બેનને મસ્ત કોટ પહેર્યો છે પહેલા જ જોઈ લીધો મેં. Right, this picture, she's wearing a full cheetah print, all right, for her coat. So this is also it might, we don't know if it's made of cheetah skin or not, but people like to flaunt so much that this is 100% pure leather, right? But for pure leather, I don't think animals might be, right? Legal hunting is allowed, but illegal hunting is not something that anybody encourages. So hunting animals to obtain what? Their hair. A lion na hair collect karwanu, right? So it is very stupid. So hair, then skin, bones, horns. One horn rhino na horn bone demand માં હોય તમે કીધું તું last time વેચાય છે માર્કેટમાં, રાઈટ? એની બહુ અને સૌથી વધારે ઇલીગલ ટ્રેડિંગ અગર કસાનું થાય છે તો એ વન હોર્ન રાઇનો હોર્ન
માર્કેટમાં બ્લેક માર્કેટમાં રાઈટ સો હોર્ન્સ તો ટાઈમ એન્ડ અગેન ઇવન આના કેટલા સરસ હોર્ન્સ હતા કશ્મીરી ડિયરના ઝાડ જેવા branches જેવા કરેક્ટ સો horns, nails, everything. This illegal hunting is also responsible for the degradation in the number of animals. Finally, the overexploitation of forests made by man for his greedy motives, such as roads, multi-purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements of city, displace the wild animals. Then what? We don't completely. What would I say? We don't involve in deforestation, but what do? Is some parts of the forest we take it for our urbanization and industrialization. For example, તમને સાંભળ્યું હોય તો નેશનલ હાઈવે 6 થી નેશનલ હાઈવે 7 છે ને આ બધી આપણી ઉપરની બધી જે સ્ટેટ્સ છે ને એમાંથી જાય છે ઓલરાઈટ તો મને એક્ઝેક્ટ સ્ટેટ્સ નથી ખબર છે એમાંથી જાય છે પણ યુ કેન સર્ચ ધ હાઈવે નંબર ઇઝ નેશનલ હાઈવે 6 ટુ નેશનલ હાઈવે 7 એ આખો ફોરેસ્ટ એને કટ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે ઓલરાઈટ સો ત્યાં પેલા રોડ્સ જ નહોતા પણ બહુ બધી સિટીઝને કનેક્ટ કરે છે એટલે આખો અને ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ હાઈવેઝ ઇન ઇન્ડિયા રાઈટ તો એ ક્યાંથી એ લોકો બનાવે છે ફ્રોમ ધ ફોરેસ્ટ એરિયાઝ બીકોઝ ત્યાંથી રસ્તા હતા નહીં સો ઓફકોર્સ વી નીડેડ ધેટ બટ ડિડન્ટ ઇટ ડિપ્લેટ અવર ફોરેસ્ટ ઇટ ડીડ સો વી મસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ that our greedy motives to develop to carry out roads to carry out multi-purpose. What is multi-purpose projects? The project used for multiple purposes like કોઈ એક પ્રોજેક્ટ બનાવવાના જેના બહુ બધા યુઝીસ થઈ શકે roads, buildings, Those are not multi-purpose projects. તો પછી માઇનિંગ તો સેપરેટ આપ્યું જ છે મલ્ટીપર્પઝ એટલે ડેમ બિલ્ડ કરી મોટી ડેમ્સ બિલ્ડ કરો ને એને મલ્ટીપર્પઝ પ્રોજેક્ટ કહેવાય ઓલરાઈટ સો બેઝિકલી બિલ્ડિંગ huge dams whenever you build huge dam why is it called multi-purpose project the dam water will be used for how many purposes different purposes electricity generating electricity generating electricity then soil erosion to prevent soil erosion yes to conserve water right to conserve water right so different purposes matter પણ ડેમ જ્યારે તમે ઊભી તો તમે કરી દો થોડીક જ જગ્યામાં બીકોઝ તમારે વર્ટિકલી ઊભી કરવાની છે તો ઊભી તો કરી દીધી હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે જ્યારે ડેમને ખોલશો એનું પાણી જે સ્પીડથી પડશે એ બહુ જ આગળ સુધી જાય યા એ બહુ ભયંકર સ્પીડથી જાય એટલે ઇટ કેન કવર અ લોટ ઓફ એરિયા ઓફ ધ લેન્ડ સો what does government does is આજુબાજુના ફોરેસ્ટ્સને કાપી કાઢે સો ધેટ એ પાણી ઇઝીલી ઇરિગેશન ફિલ્ડ્સ સુધી પહોંચી શકે જે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ સુધી પહોંચી શકે એટલે આજુબાજુ જે ઝાડ ને બાગ ઉગેલા હોય રિવર્સની આજુબાજુ એને લોકો શું કરી દેશે પ્લેન કરી દેશે ક્લીન કરી દેશે અને પછી એમાંથી શું કરવાનું છે ડેમમાં તમને ખબર તો કેનાલ્સ જોઈન કરેલી હોય છે ઇફ યુ હેવ સીન એવર ઓર યુ નો ધેટ કેનાલ્સ ઘણી જોઈન કરેલી એટલે કેનાલ્સ ડાયરેક્ટલી ક્યાં જશે ઇરિગેશનમાં clear so for that also what does the government do it clears off the forest area so that water can reach to the necessary parts of our મેમ પણ state તમે કીધું અગર ફોરેસ્ટ કાપી નાખે તો સોઇલ ઇરોઝન વધી ના જાય થાય ને સોઇલ ઇરોઝન પણ થશે પછી ઓફ કોર્સ એટલે લેન્ડ પણ ડિગ્રેડ થઈ વાઇલ્ડ લાઇફ પણ ડિગ્રેડ થયું રાઈટ ઓફ કોર્સ then mining minerals you all know mining minerals right carrying out excavation work carry out fine but what they leave it after they have carried out excavation work they leave that area as it is hole પડ્યો હોય મોટો તમે ડીગ કર્યો એ હોલ ને કોઈ કન્સીલ કરવા આવતું નથી એ હોલ ને they let it open as it is unless and until the government officials really threaten you alright otherwise no industries are interested in sealing the holes through which they have carried out mining તો માઇનિંગ કરો હોલ્સ અને ક્યાં મેક્સિમમ મિનરલ્સ ક્યાંથી મળે છે આપણે ફોરેસ્ટ એરિયાઝમાંથી રાઈટ તો ત્યાં ને ત્યાં અમુક પ્રાણીઓ ભરાઈ પણ જાય છે then expansion of new settlements we all know urbanization a major problem industrialization a major problem for deforestation and hence the endangering of wild animals forest lands are being encroached for એકનું એક પાછું આવજો encroached for what grass આપણે already first point માં ભણી લીધું તો first અને fourth point શું થયો exactly same to same એ બંનેનું કમ્બાઈન કરીને એક જ પોઈન્ટ બનાવી દેવાનો first point and fourth point forest lands are being encroached meaning invaded for grass for fuel and for grazing the forest fire engulfs many species when the forest fire occurs at the time of rearing the young ones
of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. Of course, forest fire engulfs, meaning what? It swallows. It ultimately kills a lot of species along with the forest itself. Forest fire તો क्या જેટલા birds, insects, microorganisms રહેતા logically બધાનું પણ શું થઈ જવાનું છે? Death થઈ જવાનું છે, right? So that will create an adverse effect. On top of it, the forest fire covers at the time of rearing the young ones, when they are reproducing, when the animals are reproducing in the forest itself, that time of the forest fire occurs. બીજી વાત છે કે forest તો ઉગી જશે after a few years, પણ એ species નહીં આવે. reproduce કરવા આવશે નહીં, because you're already threatened that here my kids would not be safe, right? Here my saplings my future generation would not be safe, okay? So they wouldn't come here one more time. So this creates a negative impact on the number of wild animals. Due to the loss of their natural habitat, many animals without a bird come into conflict. We already know this, they come into conflict with man. Sometimes man will lose their life, sometimes animals will lose their life. And mostly the men who are living surrounding the jungle area, the forest area, to always carry weapons. To always have guns and they have licenses to protect themselves. એટલે usually attack થશે તો એ લોકો immediately technology આપણી પાસે છે, લોકો પાસે તો છે ને નખ અને દાંત જ છે, right? So of course who's going to emerge more powerful? Man, right? So many times they lose their life and they come in conflict with us. Hunting to procure biomedicine. Biomedicine is biological medicines. Biomedicines are made from either plants or animals. એને biomedicine કહેવાય, right? તો કાંઈ લોકો ફિશની તમે અમે નાના હતા ને ત્યારે અમને ફિશની ગોળીઓ આપતા હતા કે સ્કિન બહુ સારી થાય અને એ સ્મેલ પણ આવે, એમાં ફિશને આમ ગોલ્ડન કલરની એટલે ફિશની અને ફિશના ઓઇલની બનેલી હોય, રાઈટ? મીટની નહીં, ફિશના ઓઇલની બનેલી હોય, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર અપેરેન્ટલી સ્કિન એન્ડ સ્ટફ. તો એવી રીતે રાઇનોના સ્કિનથી, રાઇનોના હોર્ન્સથી પણ મેડિસિન્સ બનતી હોય છે. દેન ડિયરથી પણ, યસ યુ વોન્ટ ટુ ગિવ એક્ઝામ્પલ? એનાથી પણ બને છે મેડિસિન્સ, રાઈટ? સો ટાઈગર, ડિયર, એલિફન્ટ, રાઇનો, આ ચાર તો મને ખબર છે જેમાંથી બાયોમેડિસિન્સ બનતી હોય છે, રાઈટ? સો they kill animals because they want to make more and more medicines. All things which make perfume also bring the species on the verge of extinction. Perfume, if you have heard about this cat, I think did I teach you coffee વિશે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે coffee, there is a cat from whose excreta a coffee is made. Yes. Did I teach you know that, right? I haven't taught you, of course. But you haven't heard about it, તો મેં last year ની batch ને કીધું હશે. એટલે એવી civet cat છે, civet. Alright, I don't know if my photo લીધો છે civet cat નો. No, I haven't. આવી કોફી But sorry, આવી કોફી and it is one of the most expensive coffees એટલે in the કઈ તો world. છે મેં જોયું છે. એટલે એને જાણી જોઈને કોફીના બીન્સ ખવડાવે જે ડાયજેસ્ટ ના કરી શકે, so it will excrete, and then that fragrance of that excreta will be so fragranceful that one, it is used for making coffee, second, it is used for making perfumes. So it is so pleasant and fragrant that people use it to make perfumes. All right, એટલે આપણે આના માટે બી animals ને harm કરે છે, સાધન બનાવીએ છે. પરફ્યુમ્સ બને છે, આઈ એમ નોટ શ્યોર, પણ બનતા હશે. ગુજરાતી લેસનમાં ક્યારે આવ્યું હતું? ઈયરમાંથી બનાવે એમ પરફ્યુમ? બાપા, ફ્રેગ્રન્સ એમિટ કરે છે એમ ને? Even cosmetics, all of our Yes. cosmetics. Ha, this is the cat. Yes, this is the cat. અરે આ મેં હમણાં પરમ દિવસે કે દિવસ પહેલા આનો ફોટો જોયો હતો. હા, એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવ્યું યુટ્યુબ પર, આવું બતાવ્યું હતું એમને આખા વિડીયોમાં કે એ કોફી ખાય છે, પછી she excrete, પછી એના કોફીના બીન્સને જુદા કરે છે, હા, separate. એનાથી પછી પરફ્યુમ્સમાંથી અલગ થાય છે, કોફી બનાવવા માટે અલગ થાય છે એવી રીતે. Yeah. મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ કોફી. Telling you, exactly. See, people are crazy about this coffee. Huh? હવે એ લોકોને ખબર નહીં હોય આ રીતે કે એમને એવી ના આપી રે, ફેક્ટરીમાં જાય રિફાઇન થાય કેમિકલ્સ ના, ઓફ કોર્સ, પણ યાર સ્ટીલ યાર, જેમને નહીં ખબર હોય ને એ જ પીવા જતા હશે. and then you know that the cat can't the cat cannot digest this food, yet you are constantly feeding the cat because you want profit out of it. તમને ખબર છે કે નથી પચાઈ શકવાની છે, તો ખવડા કરો છો કારણ કે ટટ્ટીમાંથી તમારે ધંધો કરવો છે, ક્યાં ક્યાં છે લોકો ધંધો કરશે યાર.
એમાંથી લોકો પરફ્યુમ બનાવે છે લિટરલી કોફી કોણ લગાવે છે? બહુ ક્રેઝ છે પાછો અમદાવાદમાં બી બહુ જ બ્લૂમ થયો છે કોફી ક્રેઝ લો coffee set to be a class. Like you drink coffee, you know, cappuccino, black coffee. And I'm not Irish coffee man. I'm not Starbucks. 300 થી તો કોફી ચાલુ થાય છે. ચાલુ કરે ને કે શું જોઈએ શું વાઈવા કેવા લાગા તમારી કોફી જોવા જઈને કે તમને કેટલો ક્લાસ જોઈએ છે તમારે અંદર શું શું નાખવું છે તમારે ટોપિંગ્સ જોઈએ છે કે નહીં તમારે હા 300 રૂપિયાની કોફી. કોફી ના દૂધ ના પાણી ના ને કપા ભરી ના This is આ બ્રેડ આ પછી તો બળીને આવે ખવાય નહીં કોઈને એક મહિનાનું વડાપાવ નીકળી જાય. તો આરામથી There are coffee lovers who like the bitter taste of coffee itself. Black But coffee. એવા હોય એવા લોકો હોય જે લોકોને particular હોય અને લોકો પી શકે હું તો નથી પી શકતી એટલે આપણે એમાં પડવાનું જ નહીં 500 રૂપિયા ખર્ચું એવી અરે એક તો કોફી માં ચાર વખત લેવો એ તો કોફી પીને જલ્દી મેમ લો બેટરી. लो बैटरी मोड लो पावर मोड स्टिक क्लिक करे थे ना alright so yeah so perfume basically is being made from the civet cat as I said specifically from the excreta of this civet cat and it is fragrancy and hence the cat is used for those purposes fine so these are the reasons for the destruction of wildlife થઈ જશે ને આમાં કઈ બહુ કે આમાં કઈ tips and tricks છે ને general જ છે તમે સાંભળ્યું છે Now red panda is found in the cold forest of eastern Himalayas. I have shown you the picture last time. If you like, you can always swipe through the most notorious panda as we had seen. He is found in the cold forest of eastern Himalayas. His food is bamboo, sprout, eggs, small birds, insects. It is less active during the day. Besides India, it is also found in China, Nepal, Bhutan, and Myanmar. Just a few things remember that they can ask you that I am the one who feeds upon sprouts, eggs and small birds. Who am I? तो कौन खबर होगी जो red bamboo, right? Sorry? No, bamboo sprouts. એટલે bamboo shoots હોય. Shoots ખબર છે ને ના roots. Bamboo ના roots એ edible હોય. એ ખાય bamboo તો બિચારું નામ ખાઈ શકે. ના roots ખાઈ શકે. Shoots. Roots भी ના ખાઈ શકે. हाँ. ના bamboo sprouts લખશે. Bamboo sprouts not આપણા sprouts ને bamboo ના shoots એટલે ત્યાંથી આમ ઉગે bamboo એ વાળો portion. Eggs, small birds, insects, etc. But as such, this chapter is not important for board purpose from objective point of view. So don't stuff yourself. Ultimately, there is only going to be a map work. But ultimately, it is a map work. Century National Park. Ultimately, nothing. Arjun. કોઈ આવે તો ઇન્ટરનલ્સ માં તમને પૂછી લે પણ નથી પૂછતા રેડ પાંડા. Measures of prevention of wildlife again important. It is necessary. Who wants to friend read next? How can we prevent now wildlife? Reasons you know. Yes. Quickly. Let us discuss the reasons so that I know that you memorize at least something. One reason why wildlife is being encroached. Why wildlife? Because of deforestation, destruction of trees, Because of deforestation. Because we are cutting down the forests and trees Why? because of our profit, to make multi-purpose projects, to make this what do you say? Roads, buildings, transportation, construction activities, industrialization, urbanization. Yes. Anything else? We should not use them. Reasons क्या बना कि क्या मेरे को degrade था protect करते कर सकते हो और कर सकते हाँ हाँ As humans make medicines and clothes Medicines from the skin and teeth. બે પોઈન્ટ ભેગા કરી દીધા Hunting of biomedicines and excreta biomedicines and perfume is one point and then nose hides
horns एक एक separate point. So one is humans hunt animals in order to procure meaning get, in order to get Medicine. Medicines. and perfume. And perfume. Oh, repeat the point. Humans hunt animals in order to procure biomedicines and perfumes. Yes, from the animals. Yes, any other point? forest fire. ફોરેસ્ટ ફાયર તો છે. આપણે હ્યુમન છે પણ ફોરેસ્ટ આપણે હ્યુમન્સ ના ક્રિએટેડ પ્રોબ્લેમ્સ ડિસ્કસ કરીએ છીએ નેચરલ પ્રોબ્લેમ્સ નહીં ઓકે Hunting. ઇલીગલ Hunting હન્ટિંગ to obtain hair, skin, bones, teeth, horns, teeth, what, etc. nails, etc. etc. Next, any other reason? I don't know if someone said that, but hunting down animals because of the animals come to urbanized areas due to deforestation. Okay, And they this are results into a conflict between man and animal that costs animals life. Next, yes, एक important આપણે જે પહેલું ડિસ્કસ કર્યું હતું એક મિસ કરી રહ્યા છો બસ ખાલી one missing out. Excessive grazing, interfering into their watershed areas. This results into the destruction of wildlife. So મેં કહ્યું હતું excessive grazing અને એમના watershed એરિયામાં આપણે જો ઘૂસીએ છીએ that results into a lot of deforestation. Sorry? હા એટલે જ એમની પર્સનલ એમની લાઈફમાં આપણે ઇન્ટરફિયર કરીએ છીએ અને the forest fire engulfs many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact to our world, right? The forest fire engulfs. Fine. Now let us move to measures of prevention of wildlife. Read, Phil. Yes. It is necessary to change our attitude and the perception towards the forest. We consider it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved. Only the natural habitats for wildlife can be saved. Yes, the forests are so huge in number that we often mistaken it to be unlimited resource. But once the forest covers are exhausted, no man has the capacity to grow equal amount of forest covers, right? અને આપણે તો એકવાર deforestation કરીએ પછી એનો કોઈ બેલેન્સ કરીએ છીએ ઇકોસિસ્ટમમાં કે બીજું જેને ફેલો લેન્ડ પર ગ્રો કરીએ છીએ ટ્રીઝ કશું જ નથી કરતા ઇન્ડિયામાં, right? So first thing is that we need to change our own attitude. We take forests very lightly. We take forests to be an unlimited resource, which is not the truth. So first thing to change your attitude and perception towards the forest. Meaning, don't consider it to be an Unlimited resource. So by preserving forest, we will ultimately lead to the preservation of wildlife. Barabar? So change your attitude, perception. Don't consider it to be an unlimited resource, and hence preserve the forest, preserve the wildlife. Okay, point number 2. Maintain the balance of the number between the herbivores and the carnivores in the forest. For this step like maintaining the water sources in the forest and restriction on the raising of domestic animals should be taken. See, what is this? This is to maintain a balanced ecosystem. You all know the food cycle, basic term Yes. how much a food cycle. See, carnivorous animals are actually they actually consume whom? Producers. Carnivorous animals as their food. Herbivorous animals actually consume what as their food? Plants. Plants, grass. તો અલ્ટિમેટલી ક્યાં આવ્યું બધું ફોરેસ્ટના કન્ઝર્વેશન પર આવ્યું કે કાર્નિવરસ દિવસે જ્યારે હર્બિવરસ દિવસે જ્યારે તમારી પાસે ઇનફ ગ્રાસલેન્ડ્સ છે બરાબર તો what is they are telling in order to maintain the balance between herbivorous and carnivorous steps like maintaining water resources and forest should be taken. તો સેને મેન્ટેન કરો water resources and herbivorous water resources તો કોઈ પણ લે herbivorous okay carnivorous ko anybody would want water resources and restriction on the grazing of domestic animals should be taken because domestic animals as such get fed from outside of the jungle but carnivorous animals are only solely dependent upon what upon the jungle itself upon the forest area એટલે આપણે શું કરવું છે in order to maintain the balance between herbivorous and carnivorous animals what do? We maintain two things. Okay, so watershed area, water resources and forests. All right. What do we maintain? Forest resources and water resources. Next, there should be strict law. Read.
there should be strict laws of ban hunting. Those laws should be implemented by very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining and for mining in forest areas, and a fine should be imposed. Yeah, there should be simplest what make the laws very strict. There is a law which is up to 25,000 में तुम्हारे fine आपको पड़े और इसमें 3 years की jail भी जाओ। Right, that is if you your constitution has given a list of animals which are illegal, which you cannot hunt કરી શકો નહીં. પણ છતાં બી તમે કરશો તો તમારે either you have to pay 25,000 as a fine or you have to serve in the jail for 3 years. So there are laws, but they are all written. They are not really implemented, right? So execute થતા ખાલી લખેલા છે એટલે કેવો આપણે પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ પણ બહુ જ illegal trade થાય છે એનિમલ્સનો ભયંકર અને not really are we able to સલમાન ખાન ગયો હતો ને જેલ એને કોઈક ડિયર ને પિક્ચરની શૂટિંગમાં શૂટિંગમાં માર્યું હતું કોને કઈ એક સ્કેમ પકડાયું હતું બ્લેક બગ સેલ કરતું બ્લેક બગની સ્કીન પડેલી નીચે અને પછી પોલીસ એવો ફોટો નથી કીધું કોને કીધું નાને કીધું કોમને so with this only they had extracted skin of black bug. It was a small village type area. એમાં આ બ્લેક બગની સ્કિન એક્સ્ટ્રા કરી લે બ્લેક બગને મારી નાખતા સ્કિન કાઢી લીધી અને પછી એ રીતે 10 થી 15 સ્કિન ગ્રાઉન્ડ પર પડેલી હતી and then they were processing those skin and then the police enters. So there were 3 to 5 guys. એટલે નાનકડું બિઝનેસ હતું કઈ એવું હતું નહીં તો 10 થી 15 પણ છતાં બી ઇલીગલ છે તમે બ્લેક બગની સ્કિન કાઢીને સેલ કરી શકો નહીં હવે ઘરે એની જે ડિમાન્ડ હોય માર્કેટમાં you cannot, right? So that is so basically the laws to ban hunting should be very strict. The laws should be implemented very harshly. Same to same वस्तु थे. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in the so एक strict laws for illegal hunting. Second, strict laws for illegal mining. For example, reserved forest कौन ownership में अंदर आवे? Reserved forest state correct state government ના અંદર આવે ત્યાં જઈને તમે માઇનિંગ કરી આવો તો એ લો ના against છે પણ એવું તો છે ને તમને લાગે છે કે રિઝર્વ ફોરેસ્ટ છે એટલે ત્યાં ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ હંમેશા ફોરેસ્ટની આજુબાજુ કરતા હોય बहुत rare police inspection ચાલતું હોય ના ચાલતું હોય ને right એટલે so when people take advantage of such things they should be punished. So illegal mining should not be allowed. Laws should be made very strict and a fine should be imposed. As I said, according to our constitution there is already a fine but it is not really followed. Fine. So strict laws to ban hunting, strict laws to ban illegal mining. હવે કેટલા રહ્યા બીજા 4. Yes. First 3 points. Let us quickly divide. First point શું હતો? We should preserve forest. We should change our attitude and Attitude. perception. Change our attitude and perception and hence we should not We should not unlimited resources. Hence protect forest and protect wildlife. animals. Point number 2. Maintain watershed areas For carnivorous and herbivorous. Put some limitations on grazing. Like watershed forest area grazing થોડું ઓછું કરાવ. This will lead to a balance between Carnivorous and herbivorous. Point number 3. Ban hunting. 2 things ban. One ban Hunting and illegal hunting. and mining. Mining. Laws should be implemented very strictly. Large fines should be imposed. Imposed meaning applied. Large fines should be imposed implement. Right? Imposed meaning implemented. Chalo next. It is necessary To make an arrangement which would not disturb the animal during their procreative period meaning your reproductive season. Whenever the animals are reproducing, that is the time when they need utmost amount of protection, utmost amount of attention as well as utmost amount of protection. For example, we saw the sea turtles that come on the sea coasts of Odisha. They come in hundreds of numbers to lay their eggs. And આપણે પ્રોગ્રામ પણ કેમ કરીએ છીએ ત્યાં ઓલિવ રિડલીનો because we want to preserve the species, hence we want to preserve the eggs. કે eggs ને preserve કરશો તો નવી species બન્યા કરશે, right? તો એવા બહુ બધા animals માટે, especially the ones જે લોકો endangered છે, એ લોકો માટે આવા બધા programs government ચાલુ કરવા જોઈએ, right? So basically it is necessary to make arrangements which do not disturb the animals during their procreative period. That is the only time when the species are actually being doubled, right? So of course we want to protect those species at that point
પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. બાકી એ જન્મશે નહીં, બીજો જન્મ નહીં લે તો આપણી સાયકલ ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે, આપણી ઇકોસિસ્ટમમાં ઇમ્બેલેન્સ આવી જશે. સો પ્રોક્રિએટિવ meaning what? Producing new life. Next, A study should be made about the likely effects. of fisheries, forest gathering and or tourism in the forest, and steps should be taken accordingly. Yeah, does tourism help us the forest cover in a way? ટુરિસ્ટ જાય છે એ લોકો બધા એટલી કાળજી નથી લેતા ફોરેસ્ટને લઈને, ગમે ત્યાં લિટરિંગ કરવાનું, ગમે ત્યાં બીડી ફૂંકી દેવાની, રાઈટ, એન્ડ સ્ટફ લાઈક ધેટ. સો if at all there are tourists in the nearby area, in the nearby forest areas, then what should we do? ઇફેક્ટ્સ ને સ્ટડી કરો. એ લોકો ખાલી શું કહે છે કે એક્સેસિવ ટુરિઝમની એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ શું હશે એ ગવર્મેન્ટે શું કરવું જોઈએ, એનું એક સર્વે કાઢવો જોઈએ અને રિસર્ચ પ્લાન કાઢવો જોઈએ, સો દેટ ઇફ યુ નો ધ કોઝ યુ વિલ બી એબલ ટુ ફાઇટ વિથ ધ પ્રોબ્લેમ. So think about what are the if you know the cause, if you know the effect, you will be able to solve that problem. All right, કે મને ખબર છે કે ઓછા માર્ક્સ લાવશો તો તકલીફ થશે આગળ જતા જિંદગીમાં, રાઈટ. તો મને ખબર છે કે ઇફેક્ટ શું છે ના ભણવાની, ઓછા માર્ક્સ, which will lead to as such લાઈફમાં તમને પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર. તો જ્યારે તમને ઇફેક્ટ ખબર છે કોઈ વસ્તુની, તમે એના પ્રોબ્લેમ શોધી શકો, સોલ્યુશન શોધી શકો છો. સો હિયર ઓલ્સો what are they saying? Take up a study to realize what are the effects of tourism upon the forest. આટલા બધા ટુરિસ્ટ જે આવે છે, તો પિલગ્રીમેજ પ્લેસીસ આપણે ભણ્યા હતા, રાઈટ, કેટલી બધી પિલગ્રીમેજ પ્લેસીસ ફોરેસ્ટ એરિયાઝમાં જ છે, કેવ્સ, કેટલી બધી હેરિટેજ સાઇટ્સ આપણી બધી ફોરેસ્ટ એરિયાના સરાઉન્ડિંગ જ છે, રાઈટ. સો વી નીડ ટુ થિંક અબાઉટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ સચ ટુરિઝમ એઝ વેલ એઝ ફિશિંગ. એક્સેસિવ ફિશિંગ જ્યાં થતું હોય, રાઈટ, ત્યાં ફિશિસ પતી જશે કે લાઈક ફિશિંગ કરશો, સો ફિશ જ નહીં વધુ ફિશિંગ, શું કરશો. excessive fishing, so and forest gathering, બધા મીટિંગ કરતા હોય, ઓર ત્યાં ટ્રાઇબલ લોકો સેરેમનીઝ ને બધું કરતા હોય. હવે એ લોકો અંદર હોળી જેવું કંઈક સેલિબ્રેટ કરે જેમાં એ લોકો એમાં હોય છે લોકોના, હા, ગરબા કરે, લોકોએ આમ રિસ્પેક્ટ શો કરવાનો હોય, તો પથ્થર પડી જાય. And so many people have gathered, then they have put on a fire and then they are celebrated in the middle of the forest, right? એક આમથી આમ થાય તો બધા ભાગી જાય, ફોરેસ્ટમાં આગ લાગે, તમે તો મરો, એનિમલ્સ બી મરે, ફોરેસ્ટ બી મરે, રાઈટ. યસ, યુ હેવ સમથિંગ. Yes. જેન્ડર રિવીલ ખબર છે ને? શું જેન્ડર રિવીલ. જેન્ડર રિવીલ થતું આપણે તો ને ક્યાં, હા, આપણે તો પત્તા પડે જેન્ડર રિવીલ. કે મોટી એક ફિલ્ડ હતી ને તેની વચ્ચે છે ને બધા જેન્ડર રિવીલ કરતા હતા. તેમાં તો બોમ્બ પડ્યો, બોમ્બની અંદરની સ્મોક હતી, એમાં કલર હતો તો પિંક કે બ્લુ હશે. હા, પિંક પણ બોમ્બ ફૂટ્યો ને તો આખી ફિલ્ડ હતી ને આજુબાજુની આખી બળી ગઈ ને, જે હતા ને જે પેરેન્ટ્સ, હા, $8.1 million ફાઇન થયું. બરાબર. જેન્ડર જેન્ડર રિવીલ તો યાર આપણે બોલતા હતા જેન્ડર રિવીલ થાય તો એક જેન્ડર આવે જ નહીં, એક જ જેન્ડર આવે. હવે એવું થા કરી દે જેન્ડર રિવીલ થાય તો છોકરીઓ તો બચવાડી જ કરે. બ્લુ વાયર पे आयो બ્લુ જાય છે કે આપણે તો એટલે જેન્ડર રિવીલ આપણે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો, ક્રાઇમ છે જેન્ડર રિવીલ, ત્યાં સેલિબ્રેશન છે જેન્ડર રિવીલ, રાઈટ. So pathetic for our ceremonies, right? Anyway, so studies should be taken out to observe the effects of excessive, basically fisheries આમ વાંધો ના કરે, but excessive fisheries, excessive tourism as well as forest gatherings and in the forest, and thus the steps should be taken accordingly. So main thing is a study should be carried out to learn about the effects કે શું થાય છે અગર excessive tourism કરીએ, gathering કરીએ અને fishing કરીએ તો. Next, programs should be easy to Programs should be follow. arranged to bring widespread awareness in the society. Awareness, right? Soil conservation તો હોય, Awareness. wildlife conservation તો હોય, Awareness. forest conservation તો હોય, Awareness. So awareness. Programs should be arranged to spread awareness about the importance of wildlife as well as forest. Next, In the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them, and this work should be given priority. if the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given a priority. See, in a lot of areas, અગર તમે કભી નહીં સમજી હશો, અમુક સાઇટ્સ હોય
જ્યાં ફોરેસ્ટ છે, ઓલરાઈટ, ત્યાં ગવર્મેન્ટે પોતપોતાના ઓફિશિયલ્સને કામ કરવા માટે રાખ્યા હોય, એટલે કેવા કેરટેકર્સ હોય લોકો, બરાબર? એ લોકો ગીરમાં છે કે દેવલિયા ગીરમાં છે ને, યા લાઈક ધેટ. સો they have basically hired locals as caretakers to take care of the forest because government officials પહોંચી શકતા નથી. But government officials ભલે પહોંચી ના શકે, they have to at least keep a check whether or not this wildlife force is active or not. કે બેસી જ રહે છે, ખાવાનું પીવું, પછી ભલે because see animals બી એકબીજાના સાથે ઝઘડે. મેમ એમાં ખાસ કરીને લાયન ઝઘડે. વિમેન પોતાની ફિમેલ ને લોકોને બહુ સાચું હોય એટલે they fight for the females. એવું લાયનમાં એવું થાય છે. અમને ત્યાં એ લોકોએ કીધું હતું કે બે લાયન ઝઘડે, એમાં જે જીતે ને એની ટાઈગર લાયનેસ હોય એના માટે. શેમાં? એન્ટલર્સમાં તો આખા હા, yeah. હા. એટલે so basically this happens in the forest. તો પેલા લોકો મસ્ત આરામ કરતા હોય ને આ લોકો ઝઘડતા હોય, એવું થવું જોઈએ જ નહીં. તમને પૈસા કોઈ કામ માટે મળે છે. So basically chances are that they might be inactive because they are not, I mean, they don't have that attitude to real, they don't study so much that they know importance of wildlife. They are not interested. એ લોકો તો પગાર મળે છે, એ લોકો સાચવે છે, right? So only responsibility is government responsibility that they keep a check that this wildlife force which they have employed are active or inactive. If not, again strict punishments should be given and they should be taught how to do their work properly. And I'm going to if you heard about wildlife crime control bureau, ખબર છે? એટલે wildlife નો separate bureau છે આપણા ગવર્મેન્ટમાં, wildlife crime control bureau. Alright, also on top of it there is a ministry of environmental, forest and climate change. There is a ministry of environmental, forest and climate change. Alright, જેવી રીતે આપણે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી છે, એડ્યુકેશન, એમ આખી મિનિસ્ટ્રી છે. એક મિનિસ્ટર ખાલી શેનો હોય? ફોરેસ્ટ મિનિસ્ટર. સો મિનિસ્ટર ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ એન્ડ ફોરેસ્ટ ચેન્જ. એટલા કર્યા પછી કે સ્પીસીસ નથી બચતા તો તો શું પણ કરવું? નથી. એટલે આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે, એ જ મિનિસ્ટ્રી આ બધા પ્રોજેક્ટ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે. So let us see what are those projects about. Wildlife protection scheme આપણે ડિસ્કસ કરવું પડશે આ જરા ગંગા આ ડોલ્ફિન વાળું, પણ છેલ્લે કરશું, અત્યારે કન્ટિન્યુટીમાં જોઈએ. Wildlife protection scheme, who wants to Priyanshi lead? Some schemes are implemented in India to protect wildlife. Under this scheme, some projects are started for those animal species which are endangered or which are likely to be extinct in the near future. Let us know about some of this project in brief. Tiger project. As per estimate there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. Due to the unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tiger. In such circumstances, the project to save tiger started in 1971 under the Underline please. This project to save tiger was started in the year 1971. લાસ્ટ યર હતું. Who has saved the tiger? under the project a series of steps are taken to keep the natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Till now the project is implemented in about 44 regions. All right. See, as per one estimate, there were, please underline how many tigers? 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. But due to unrestricted, why would people hunting? Tiger ने तो hunt करने में तो एक prestige भी हुआ है. Tiger ना जमाना तो बहुत चालू. क्या हाँ तो मैं tiger hunt करने. ચાઇના વાળા ઓલા જે છે ને જીમ કોર્બેટ નેશનલ Jim Corbett हाँ. ત્યાંથી Jim લઈ Corbett આપણું છે. ત્યાંથી ચાઇના વાળા લઈ ગયા છે ને animals. હા લઈ હન્ટ કરવા આવતા હતા. Oh my, earlier, જ્યારે આવું કોઈ national park જેવું નહોતું. Oh my god. Yeah. So basically, the illegal hunting. Main reason શું છે tiger ના આજે extinct થવાનું? Illegal, unrestricted, uncontrollable hunting. People have hunted so much. But to get tiger skin is also important. Tiger na teeth and tiger na nails. The most important are the tiger Nails. nails are the most fascinating part of the tiger. And so tigers are hunted either for their skin, either for their nails, either for their teeth. Alright? But there is unrestricted hunting which has resulted into the severe degradation in the number, severe decline in the number of tigers. In such circumstances, this project was started in which year? 1971. Under the project, a series of steps have been taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at
tiger. what kind of steps would have been taken? For example, tiger fights ના થવા તો એ પર પછી આખું છે ને સેપરેટ ટાઈગર માટે નેચરલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી ગવર્મેન્ટે આખું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન લોન્ચ કર્યું નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી રાઈટ સો એ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનનું કામ જ શું છે to keep a watch on the protection of tigers, right? મેમ એના under લીધે this- એને નેશનલ એનિમલ બનાવી દીધો હતો ને to એવું spread awareness, yes, because of the constant decline. It was also, but નથી આપું, but yes, tiger was made to be our national animal. Till now, this project has been implemented in 44 regions. Where can you find tigers? Very near to Gujarat. Which state has a lot of tigers? If you want to see મહારાષ્ટ્ર tigers. મહારાષ્ટ્ર છે મહારાષ્ટ્ર કા તો મધ્ય મધ્યપ્રદેશમાં કા મધ્યપ્રદેશ રાઈટ our neighboring state મધ્યપ્રદેશમાં કાન્હા નેશનલ પાર્ક છે. It is a નાઇટ tiger. માર્ક Yeah. કબીરીમાં ખાલી બ્લેક પેન્થર બીજા ક્યાંય નથી. ક્યાં નથી રહ્યું? Black ક્યાં- panther બહુ છે. rare થઈ છે, ગયું. એવી છે. રેરલી છે ત્યાં. બહુ rare. કઈ કબીરી, જગ્યાએ? કબીરી. એ ક્યાં આવ્યું? મોગલીમાં છે જોઈ લેજો. જંગલમાં. કાબીની કે હા. કબીરી? એમાં છે. Yeah. Black panther તો બહુ rare થઈ ગયા છે. બહુ. પણ ત્યાં જ જોવા મળે છે. ત્યાં બી ગણિત ત્રણ. I believe. જીમ કોરેનો બી નથી. બગીરા બગીરા. panther. હા, હા હા. બગીરા એટલે ત્યાં આપણે બગીરા કહીએ. મોગલી. So MP, UP, Tamil Nadu, Telangana, see 44 regions. Not remember. I'm just saying that MP, che, UP, che, Telangana in South India. These are the states. Also Maharashtra. These are the states Bengal. where this tiger project has been implemented. All right. So tiger project. Easy peasy. Okay. Why are tiger hunted? Because why are tigers put on the verge of extinction? Because of Excessive illegal, unrestricted hunting. hunting. What did we do? We implemented to protect tigers. What do? We implemented Tiger project. Which year? 1971. Ultimately, under this, what did we do? કશું બધું જનરલ જ આપ્યું છે એક્ઝેક્ટ શું કર્યું છે આપ્યું છે નહીં તો શું કર્યું steps have been taken to control to protect tiger in its natural habitat. That's it. Steps have been taken to protect tiger in their natural Habitat. And how many regions has it implemented these 44. steps? 44 regions. Alright. Next we move to elephant project. This read who on Priyansh only. This project was started in 1992. Its main objective was to provide elephant protection in their natural habitat and to protect habitats and their migratory corridors. Today there are about 26 protection zones for elephants in the country. After the implementing of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. Besides, the project also worked for the maintenance of domestical elephants. Yes, elephant project. This project was started in 1992. Its main objective was to provide elephants protection in the natural habitat. See, we're not talking about elephants that we see very often in our urban settlements. We're talking about wild elephants. ગ્રુપમાં જ આવે અરે wild ટસ્કો એ elephants. બહુ પેલા અરે expensive હોય. ખતરનાક હોય. એના આવે એટલે ગ્રુપ જ આખું હોય. ભીડ તબાહી મચાવે. હા? આપણા મોઢું રહી જવું રહે એમાં હા, કંઈક હોય. 100%. હા. પેલા નવીન હતું જવું ને, પડે, બાહુબલી સ્વેચ્છા માં surrender. હા, surrender જ કરી આવ્યું દીધું. હતું બાહુબલી 2 માં. Yeah. આખું મોગલીમાં અવળી બતાવ્યું છે એવું elephant. હા, મોગલીમાં છે. મોગલી, હા. સાચી કઈ બીજી મૂવીમાં છે. આ મોગલી movie તો છે આવું elephant. કાર્ટૂનમાં આવતું મારો ભાઈ જોતો હતો કે આવે ને ત્યારે સ્થિર ઊભું રહી જવું પડે ને ત્યારે હમલો કરે Right, so what the elephants are talking about? Wild elephants, protection of wild elephants, not the tamed, trained elephants. So this project was started in 1992. The main objective was to provide elephants protection in their natural habitat and to protect habitats and their migratory corridors. See, they માઇગ્રેટ થાય yes, elephants migrate as season changes. They would move from one area to other area, and the problem is that they are always in large groups. એટલે જ્યાંથી જાય ને ત્યાં ત્યાં બધું પાક પતી ખરાબ જાય. કરતું જાય, ખાતું જાય. right? એટલે બચાવ માટે બધા ફિલ્ડ્સે એઝ સચ ત્યાંના માણસોએ બધું એવું બધું રાખ્યું હોય કે આ એલિફન્ટ ખાય ને તો એને હાર્મ થાય એટલે લોકો એન્ટર ના કરે પછી ફિલ્ડ્સ પર ફેન્સીસ લગાડી દે સો ધેટ ધી એલિફન્ટ્સ કે નોટ એન્ટર રાઈટ એના લીધે બિચારા બહુ ભરાઈ જાય છે ફેન્સમાં ભરાઈ ગયો લોકોનો પગ ભરાઈ ગયો હોય રાઈટ અને પણ કરી બી શું શકે કશું ના કરી શકે હા હા જંગલી હા I have not seen that એ ખાલી એ બીજું elephant જમવાનું સાંભળ્યું elephant છે આ. એલિફન્ટનું બધું. આખું
એલિફન્ટ પર છે. એને પ્રોટેક્શન માટે ત્યાં આગળ એક જગ્યા હોય છે સાઉથમાં. ત્યાં આગળ એ લોકો એક બનાવ્યું હોય છે એના જે હીરોના જે પપ્પા હોય છે ને પ્રોટેક્ટ કરે છે. હીરોના બચાવ. ઓકે, હા, હીરોના પપ્પા આપણે okay. Yeah, so basically what happens is you need to not just protect the areas where they are staying, you also need to protect the passages from where you are going to pass. Alright, ये passages में આપણે obstacles ઊભા કરીએ એના માટે લોકો શું કહે છે કે રોડ જતા રહેવા દો. Let them go, let them be. Shift થઈ જશે પછી કઈ કરવાના છે નહીં. So let them shift. So don't just protect their habitats but also protect their migratory corridors. Corridors એટલે passages, right? Migratory passages. The roads from which they will migrate from one place to another. Today there are about 26, please underline, there are about 26 protection zones for elephant in this country. If they pass from these zones, the tiger will be the elephant will be under absolute protection. Who protects them? The forest authorities. All right. After the implementation of this project, there has been increase in the number of elephants in the forest. So we have seen a notable increase thanks to elephant project. So this is successful. So is tiger project. Besides this project, also works for the maintenance of domesticated elephants. You purchase an elephant because you want to tame it, train it. Domesticated આપણે જે આપણી daily life માં જોઈએ બરાબર. તમે ખરીદો છો એવા intention થી. પછી ultimately આને શું કરો છો? ટીથ માટે. એક્ઝેક્ટલી. પછી અલ્ટિમેટલી શું કરો તમે ઇલીગલ ટ્રેડિંગ કરવા મળે છે એના ટસ્કનું, એના ટીથનું, આઇવરી ટ્રેડ થાય. પછી ખબર છે અમે લખ્યું છે હ્યુમન એનિમલ કોન્ફ્લિક્ટ ઓકે horns not what is used rhino project rhino not horns piano keys માટે યુઝ થાય. What? piano ના keys માટે Exactly. પણ જે મોટું જે એક્સપેન્સિવ હોય ને પિયાનો જે લોકો વાપરે. હા, મેં તમને ખબર છે પિયાનો વગાડતા એમની સ્ટોરી બધા ઊંઘી જતો તો પછી ચાલુ કરે વગાડવાનું. એ તો ભૂતના સાઉન્ડ વગાડે બધા ઉઠી જાય. પછી એમનો સાઉન્ડ પછી સરે રહેવા દીધું. સરે કીધું કે જવા તો બીજાનું ઊંઘવા તો મારા ફેમિલી વાળા એટલે કમેન્ટ કરી દીધું. પછી પાછું ચાલુ કર્યું હતું. કીબોર્ડ વગાડતા હતા કીબોર્ડ. હા ને કીબોર્ડ. પિયાનો તો piano will never હજી કરી દો. રાઈનો ને હોર્નનું શું કરે કીઝ. હા piano. એટલે પણ એ બહુ બહુ expensive આવતું હોય ને જે કેવા expensive. પિયાનો વેચાતો. piano elephant હું હજી બી હું confused બે છું. પિયાનો એટલે બહુ Elephant મોંઘા. પણ એલિફન્ટનું હશે. એલિફન્ટનું વ્હાઈટ બી હોય તો વ્હાઈટ કીઝ. Techno piano keys are made from which animal? Elephant or rhino? એલિફન્ટ જ હશે. એના ટીથ વ્હાઈટ પણ હોય તો વ્હાઈટ કીઝ બનાવાય એનાથી. બીજાથી બી બને છે પણ આનાથી પણ બને છે. Meanwhile, read Rhino project. Warrior, now read Rhino project. This project is started for the protection of one known rhino of India. Elephant tusk. Elephant tusks. White, જો white. કીધું ને વ્હાઈટ વ્હાઈટ માટે યુઝ Elephant કરે. tusks are used. એ smooth one હોય છે rhino. હા. રાઈનોનો હોર્ન કેવો હોય? Rough હોય. Rough હોય ને આ smoothly પેલું તો સ્મૂથ હોય, ટસ્ક તો એલિફન્ટ નું સ્મૂથ હોય ડેફિનેટલી. યા કીધું તું ને મેં વ્હાઈટ વ્હાઈટ બને વ્હાઈટ White, white. અને white તો મોંઘા ખબર. છે. ઓલા Piano. સમથિંગ ઓફ 10,000 માં આવતું હશે. મેં એમેઝોન પર ચેક કર્યું હતું. Provide enough ivory આઇવરી મેં લખ્યું છે for આઇવરી an ટ્રેડ. entire year of our production. Sorry, for an entire year Of our of production. production. Just imagine. All right, Rhino project. Let us go to Rhino project. Read more. The project is started for the protection of one known rhino of India. In India, most of the rhinos are found in Assam. Please underline. Most of the rhinos are found where? Assam. State. These are also found in less number in Sundarban of West Bengal. Sundarban is in Bengal. all of that. Bengal. No, West Bengal. Yes. According to the strategy of Rhino Mission 2020, an increase in the number of rhinos is Please targeted. underline. According to the strategy of Rhino Vision 2020, મને તો an લાગે 50 increase સીધા number કરશે. is targeted at 3,000. Now we are in 2022. બે વર્ષ I don't know how much has it been successful. 3,000 થઈ ગયા હશે 2022 થઈ ગયું છે આરામથી 3,000 વધારવાના હતા રાઈટ સો એમને રિપ્રોડ્યુસ કરવાનો છે એવું છે? ચાન્સ આપવાનો હા, મને લાગે 3,000 વધી તો છે. ગયા. હું એ જ કહું છું, 3,000 ક્યાંથી the હોય? number of you have to 2,000 increase તો the હશે. number of rhinos by 3,000 કે 2,000 હતા કેટલા 2,003 હા અરે
2000 માં તો કેટલા કરી દેવાના છે 5000. 5000 right so we have to increase the number of rhinos by 3000 by the end of 2020 this was the vision the textbook has not updated no nothing has been done so બી ક્યારે બનતી છે yeah, if you want you might just check કે કેટલું થયું છે ચેક કરી આપણે ચલો જોઈએ was Rhino Vision 2020 full આપણે successful તો કોઈ બી સબ્જેક્ટ નથી અપડેટ થઈ મેમ આ 2019 માં બની છે છેલ્લે 2019 માં અપડેટ કરી છે ને આટલી નવી છે તો બી નવી કહેવાય એ તો બી નવી કહેવાય ને આમાં 2021 આપ્યું છે Population stands મારા at પર around આટલી છે 3,700 individuals. total 3700 that's it Increased from around 200 remaining at the turn of the 20th century. as in what was the increase 3,700. increase તો 2000 total છે Increase થયા છે. increase થયા છે વાહ Oh, વેરી ગુડ So, કઈ yeah, કર્યું yeah. ગવર્મેન્ટ The vision Rhino Vision Yes. 2020 was Is successful. One Rhino have increased by 3700 700. આપણે પોતાનું વધ્યા ટાર્ગેટ એક્સ્ટ્રા કર્યો પણ 700 ટાર્ગેટ આપણે એક્સ્ટ્રા નંબર કર્યા કઈ નહીં આના ઓન બી કપાઈ જશે ચિંતા ન કરો yeah one rhino discussion one rhino આવ્યું છે એટલે આપણે જોઈ લઈએ it is seen in the marshy regions of Brahmaputra and Sundarban Brahmaputra is the Himalayan river Yes, we right know that. vast West Bengal માંથી જ આવે અને ત્યાં જ સુંદરબન પણ છે વેસ્ટ બેંગોલમાં Done તો વધારે one rhino ક્યાં મળે છે marshy કાદવ કિચડ wet regions wetland regions માં you will find one horned rhinos and it is hunted for preparing see I've said no biomedicine it is hunted for preparing medicine from its horns. Some medicine is prepared from its horn. It is a herbivorous animal, so it doesn't feed upon wild animals. It feeds upon grass. અને આપણે ગ્રેઝિંગ કરવા લઈ જઈએ સુંદરબાન વાળા ફોરેસ્ટમાં એટલે શું ખાય કસું એ લોકોને પણ એને પણ ખાઈ જાય ટાઈગર Tiger. so due to the attempts of its protection its number has increased we just now saw right it has increased by 3700 next we move to crocodile project Vulture project no તો આપણે બહુ વીક લાગે બહુ વધારે weak લાગે. આમ જોઈએ તો મૂર્તિ જેવું લાગે પણ નજીક જોઈએ તો ખુઈ જાય બહુ ખરાબ આમાંથી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વાઇલ્ડ લાઇફ માંથી ટાઈગર પ્રોજેક્ટ છે એલિફન્ટ પ્રોજેક્ટ ઇઝ આસ્ક્ડ then રાઇનો નો રાઇનો સ્નો લેપર્ડ હશે કદાચ એ મોટું છે No, no, that's it. Vulture That's તો it બહુ પણ નાનું છે. કેમ આટલું બધું તમારે કરવું જ છે એને That's જોઈને it. લાગે છે લેન્સની બહુ બધું છે સ્નો લેપર્ડમાં જો Rhino. 1000 then rhino બસ બસ and if you want to make a pet snow leopard if છે if Prepare તો બધા જ કરવાના એટલે નવું છોડવાનું vulture કોઈ ચૂચું રીતે નહીં crocodile ચૂચું એ વાંચવાનું તો ખરું જ એકવાર પણ 4 5 છોડીને બધા 1 2 3 6 એટલે वो भी कहते हैं स्टेप्स છે हमारे गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ और आउट अभी पूछ ले के શું કહેવાય various projects undertaken by the government to protect wildlife discuss various projects તો તમારે 3 માર્ક્સ માં પૂછે તો બધા લખાય નહીં. એટલે 3 કે 4 પ્રોપર યાદ રાખવાના એક 4 ચિપકાવવાના ઓકે now we move to vulture crocodile project ડેડલાઇન છે this piece of alligator is found in fresh water we already studied alligators are found in Fresh water. crocodiles are found in salty Salty water water. saline water અને નામ આપ્યું છે crocodile project વાત કોની કરે છે Alligators.